Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, please bless us as we study the history of the Christian church. খ্রিস্টান চার্চের ইতিহাস সম্পর্কে যে আমরা শিক্ষা নেব, আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন। I ask in the name of আমি Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. Amen. I'm going to give you a strange type of quiz. আমি এখন তোমাদেরকে বেশ অদ্ভুত একটা কুইজ দেব। We're not going to grade it because I'm going to just tell you the answers. আমরা গ্রেড করব না, কারণ আমি উত্তরটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব। But I want you to write it down like a quiz so you'll have it in your notebook. কিন্তু আমি চাই যে তোমরা লিখে রাখো কুইজের মতো তোমাদের নোটবুকে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে এটা তোমাদের নোটবুকে আছে। So we're not going to trade papers this time. তাই আজকে আমরা কাগজ এক্সচেঞ্জ করব না। So question 1. প্রথম প্রশ্ন, there was a pope named Gregory VII. একটা পোপ ছিল যার নাম ছিল গ্রেগরি সপ্তম। What was his name before he was Gregory VII? তিনি গ্রেগরি 7 হওয়ার আগে তার নাম কি ছিল? Don't give a hint by your thinking. Be careful, give hints. Only I can give hints. If you want to find the mountains, go to the blank tracks. If the horse is yours, you ought to put something on it that burns. And the way to say the in some language connects those two. That was a hint for polyglots. Did it help you? All right. All right, doesn't help anyone else. All right, anyway, I told you that I'm going to tell you the answers, right? উত্তর বলে দেব, তাই না? The answer is Hildebrand. উত্তর হচ্ছে হিলডেব্রান্ড। Hill, you know, like a hill. Hill. Duh, like the in Spanish, or duh in some language, duh in some language. And brand, like you brand an animal with, like this. It's a Hildebrand. Hildebrand. Yeah, Hildebrand. দরকার নেই। Yes. হিলডেব্রান্ড। Was Hildebrand a man or a woman? হিলডেব্রান্ড একজন পুরুষ ছিলেন না নারী ছিলেন? Of course. অবশ্যই সে একজন পুরুষ ছিলেন। But that confuses some people because Hilda is a girl's name. Okay. But anyway, Hildebrand was the man. Tell me 3 ideas that Gregory VII brought firmly into Catholicism. 3টা আইডিয়া যেটা গ্রেগরি ক্যাথলিসিজমে আনছিল, ক্যাথলিকদের ভিতরে So you আনছিল। can write them down and then I'll তুমি tell you লিখতে the পারো answer. এবং আমি তোমাদেরকে উত্তরটা দিব। You can write them down. and then Jonathan I'll is so tell the excited because he knows answer. the answer. You can write them down and then I'll tell the answer. Don't remember anything at all. Some of them are scribbling. 3 ideas. 3টা আইডিয়ার কথা লাগো যেটা হিলডেব্রান্ড আনছিল, গ্রেগরি আনছিল। If you found a priest all alone in a Latin place, you would think he was king of the universe. But I don't know what you think. Okay, you ready for the right answer? সঠিক What can you just tell me one of them? Let me see if you got part of it. একটা বলো, যদি তোমরা দেখি তোমরা সঠিক পারছো কিনা। Miss Ellie. Priest get married? That's it. The celibacy of the priesthood was one of his ideas. তার মানে হচ্ছে বালক বা যাজক বিয়ে করতে পারবে না, এটা হচ্ছে তার একটা Celibacy আইডিয়া। and celebrate have nothing to do with each other. Nothing to do. Celibacy means not getting married, সেলিব্রেসি মানে হচ্ছে একাকিত্ব, or particularly not having sex. It means something more than not getting married. মানে শারীরিক সম্পর্কে না যাওয়া। Okay, what was another one, Mr. Joshio? The priests are more powerful than the kings. All right, particularly the Pope is. That's exactly it. The idea that the Pope is, according to Gregory VII, the Pope should wear 3 crowns, and he did. He wore a special mitre that had 3, ding, ding, ding. It represented King of the sea, or let's see, what is it? The earth, heaven, and there's another one. Maybe it's the sea, the earth, and heaven. Anyway, 3 crowns.
আচ্ছা, পোপ হচ্ছে সবার উপরে। পোপরা মাঝে সাধারণত তিনটা He can put up kings and মুকুট put পরে। them down. তিনটা মুকুট পরে। একটা মুকুট হচ্ছে পৃথিবীর রাজা, সমুদ্রের রাজা, আর হচ্ছে Did anyone get স্বর্গের the রাজা। third one? It's the most linguistically significant one. Miss কেউ Dash. কেউ কি 3 নাম্বার লিখছো? Not him. Okay, then preaching in separate language. What'd she say? Preaching in separate language. Right. Latin. Right. The idea that God would like to have his worship done in an unknown tongue. মানে উপাসনা ল্যাটিন ভাষায় করা। Was it not just Latin? It was Latin, yeah. But he's the one who said unknown tongue. And I like that because you can see how many different peoples have taken that idea up. And question number 2, or 3, excuse me, 3. তৃতীয় প্রশ্ন। What was the final issue that divided the Orthodox churches from the Catholic Church? There were several. What was the last one? অনেকগুলো সমস্যা ছিল, কিন্তু শেষের সমস্যাটা কি, যেটা অর্থোডক্স এবং ক্যাথলিক চার্চকে বিভক্ত করছে? There were several differences they had, but what was the one that finally settled the split them? তাদের ভিতরে অনেক পার্থক্য ছিল, কিন্তু শেষে I'm not asking Final about what they change. did, but why they did it. আমি তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করতেছি না যে তারা কি করছে, আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করতেছি কেন করছে এটা। So I don't see almost anyone writing, so maybe I'll just tell you. About the medals. Priest medals. I came a little bit later. Sunday. It was close. It was related to Sunday. Yes, it was Easter, right. এটা ছিল ইস্টারে। The papacy said Easter should be celebrated on the Sunday after the equinox. পোপরা বলেছিল কি যে ইস্টার পালন করা হবে সানডেতে, রবিবার। I bet that you have a word for equinox in your language. ইকুইনক্স। Let me tell you why. I can help you find it. ওকে। It's that time of year around March when you can balance an egg quite easily. On its end, it will stay. Oh, yeah. Is it Like, সূর্যগ্রহণ না চন্দ্রগ্রহণ না কি যেন বলে এটাকে? Be sure. I thought that would do it. Didn't do it. The eclipse of the sun. An equinox has to do with the location of the sun and the moon in a special Yes. relation. Yeah, where the sun and the moon and the sun, moon, earth, like that, right? Or sun, earth, moon. I don't want to explain it. I'm sorry. I don't. It has something to do So with it the happens gravity. around March for you, and again around October. It's the spring equinox and the fall equinox. Anyway, so that was the issue, was whether it's going to be on Sunday or just any day. ওই একটা সমস্যা ছিল যেটা কি সানডেতে হবে না। All right, question number 5. 5 নম্বর প্রশ্ন। What is the sad ওই তো 4 নম্বর 4। 4? What is the sad nickname of the toilet seat in the UK? I know. আচ্ছা, Don't say it. ইউকেতে টয়লেট সিটের যে নাম দিছিল না, ওই যে বললাম না ওয়েস্টার্ন টয়লেট একটা নাম দিছিল, সেটা The নামটা কি sad ছিল? nickname of the toilet seat. Can you tell me the name again? Like EQ? And I'll spell it for you. বিশু। Be sure. হ্যাঁ। কিন্তু be sure বুঝতেছি না। Be sure রেখা যাবে না। Bishu is how you say equinox. Yeah, বিশু। That's just so hard, Pamela. What did you Yeah. say? That's hard, Bandula? To understand, it needs to explain. Okay. Question number 5. Shouldn't we say the answer? Oh, the first? answer. উত্তরটা কি? কিংজন। Yeah, the only one everyone knows. All right. Yeah, they all got it. The most silly thing in class. Question number 5. 5 নম্বর প্রশ্ন। Why is John so despised in English history?
এখন জনকে কেন ইংলিশ ইতিহাসে এত ঘৃণা করা হয় থাকে? There's more than one answer, but you could summarize the answers. They sort of relate to each other. অনেক প্রশ্নের অনেক উত্তর রয়েছে, কিন্তু তোমরা এটা সামারাইজ করে ছোট একটা উত্তর করতে পারো। Why was John so hated in English history? জনকে কেন ইংলিশ হিস্ট্রিতে এত তাকে ঘৃণা করা হতো? You know, just last week, the Queen of England determined who will be the next queen. Who will be the next queen? গত গত সপ্তাহে এক Last week? She didn't die or anything, but she said that the not wife of the man who is the crowned prince will still be queen, even though they're not married. She's been his consort for a long time and is well loved in England and could care less about whether they're married or not. And finally, she said that when he becomes king, she will be queen. Nice for her. Her name is Kamala. All right, so not that you need to know that. That's not on the quiz. So the answer to the question এখন এই প্রশ্নের উত্তর is that John did not respect the people of England. যে জন ইংল্যান্ডের মানুষদের সম্মান করতো না। He was ready to make them into Muslims, into slaves, you know, whatever, just protect himself. সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার দেশের সবাইকে মুসলিম তৈরি করতে প্রস্তুত ছিল, এমনকি তাদেরকে দাস করতেও প্রস্তুত ছিল। তো উত্তর হচ্ছে কিং জন তার লোকদেরকে, তার রাজ্যের লোকদেরকে সম্মান করতো না। I heard like because he wanted to, he gave a gift to, he gave England and a gift to. That's a good example of the problem. Yes. Equinox. Okay. I understand now. Question number 6. ষষ্ঠ প্রশ্ন। He just went. Question number 7 then. No, it's 6. No, 6. six. Question 6. প্রশ্ন 6। If you have extra answers, it'll help you in the exam. All right, question number 6. প্রশ্ন নাম্বার 6। In a short answer, what did the Magna Carta do? Or what did it teach or say? The Magna Carta, how did it help? Tell me about the Magna Carta. আচ্ছা, ম্যাগনা কার্টা সম্পর্কে বলো। What did it do? I told you that it's useful even today. আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটা এখনো আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Even America's Constitution is partly related historically to the Magna Carta. যে আমেরিকার হিস্ট্রিটা, ইতিহাসটা ম্যাগনা কার্টার সাথে যুক্ত। Are you raising your hand? Let me give them a moment to write first. Give them a chance. I know too. It's a document. It is a document. Yep. Yeah, I know. Look, we have Bir Bikram is coming right after question 6 or 7, according to Ms. Dash. দেরি হলো কেন তুমি? All right. Question. Oh, the answer. What is it, Mr. Joshio? রাজারা আর কি সর্বশক্তিমান হবে না? What do you say? The kings will be the Won't be the kings. most powerful in that They won't be the most powerful. Yeah, the kings share their authority with the other people in the nation. মানে ওই যে রাজারা যে সর্বা এমন না, রাজা তার যে আন্ডারে যে লোকজন আছে তাদের কথা শুনে চলবে। So the kings are powerless? Hmm? Kings are powerless? Not powerless, but less powerful. Like don't take any rash decision by themselves. Yeah, they share powers. So this is now the way that most countries that still have kings are organized. Malaysia and Thailand both still have kings. এই জন্য দেখা যায় যে দেশগুলোতে রাজা আছে, তারা দেখবা যে তবুও রাজ্যটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। এখনো কিন্তু মালয়েশিয়া Malaysia and Thailand both have kings. মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে এখনো কিন্তু রাজারা আছে। But those kings share authority with the prime minister and with the parliament. কিন্তু ওই দেশে যে পার্লামেন্ট আছে বা সরকার আছে, সেই সরকারের সাথে
ওই রাজা তার শক্তি শেয়ার করতেছে। So that all those nations are affected today by the Magna Carta long ago. আর ওই সব দেশগুলো ম্যাগনা কার্টা এখনো প্রভাবিত করতেছে ওইসব দেশকে। All right, so we're done with the quiz. আচ্ছা, আমাদের কুইজ শেষ। It was like a review for you. এটা তোমাদের I could have asked you about the donation of Constantine, আমি তোমাদেরকে কনটেস্টিনের ডোনেশনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। was that a real document or a fraudulent one? ওই যে দলিলটার কথা বলা হয়েছে, দলিলটা কি মানে আসল না নকল? Fraudulent. And you need to be aware of fraudulent documents. আর তোমাদের মনে রাখা উচিত যে ওই ডকুমেন্টটা ছিল নকল। In the future, I'm sure that there'll be lots of them. আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আমরা অনেক নকল দলিল দেখবো আমাদের সামনে। You might see a document where Ellie Kaler said that she no longer believes in the Bible. তো তোমরা হয়তো এমন একটা দলিল দেখবে যে দলিলে এলি লিখে দিয়েছে যে সে আর বাইবেলে বিশ্বাস করে না। And a video of her saying that she repudiates everything she ever taught. আর হয়তো তার নিয়ে একটা ভিডিও করা হলো, যে ভিডিওতে সে বলতেছে কি যে সে যা শিখেছে সে সবগুলো সে বলতেছে ভুল শিখাইছে। But until you sit down with her, don't believe it. আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তার সাথে বসে কথা বলতেছো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এগুলো বিশ্বাস করো। Because we live in an age of deep fake. আমরা এমন একটা সময় বসবাস করছি যে সময় নকল, সবকিছুতেই নকল দেখবা। Where it's easy to make a video and audio that is entirely fictitious. আর এই সময় ভিডিও বা অডিও, নকল একটা ভিডিও অডিও বানানো খুবই সহজ। So let's not worry too much about our reputation, তাই এখন আমরা আমাদের রেপুটেশন নিয়ে বেশি চিন্তা না করি, because our reputation is too fragile. We can't protect it. কারণ আমাদের সুনাম এটা খুবই সহজে ভেঙে যেতে পারে। So I said today we're going to come back to the development of the pure church. আমি বলছিলাম যে আজকে আমরা যে শুদ্ধ যে চার্চটা আছে সেই চার্চ সম্পর্কে কথা বলবো। And that's a more enjoyable study. আর এই শিক্ষাটা অনেক আনন্দকর। So I'll tell you a story. আমি তোমাদের একটা গল্প বলি। This story, I think, begins in the 9th century. এই গল্পটা শুরু হচ্ছে আমার মনে হয় 9ম শতাব্দীতে। So that's about 200 years before the final split between the East and the West. 200 years before. Mhm. এটা অনেকটা 200 বছর আগে। But already there was a lot of tension between them. কিন্তু এই যে ইস্ট ওয়েস্ট ভাগ হয়ে গেছে, মানে পূর্ব পশ্চিম ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হওয়ার আগে কিন্তু ভাগ হওয়ার আগেও একটা ভিতরে সমস্যা চলছিল। The East was already using Greek. আর যে পূর্ব দিকের যে দলগুলো আছে সেই দলগুলো তো অলরেডি গ্রিক ব্যবহার And করতেছে, the West was already using Latin. আর পশ্চিমে যারা আছে তারা ল্যাটিন সব ভাষা ব্যবহার করতেছে। And something happened that was so interesting. আর তাদের ভিতরে কিছু একটা হয়েছিল যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং। A man who had been in prison for preaching the simple gospel একজন মানুষ যে কারাগারে বন্দী ছিল কারণ সে সুসমাচার প্রচার করছিল, he got out of prison. সে কারাগার থেকে বের হয়ে আসলো। This was somewhere in what we would call Turkey today. এটা এখন আমরা তুর্কি বলি এই জায়গাটাকে। He went to visit someone, তিনি একজনকে দেখতে গিয়েছিলেন, and on the way he stopped at a stranger's house. আর যাওয়ার পথে তিনি একজনের বাড়িতে, অচেনা মানুষের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিলেন। He began to share some gospel with the stranger. আর সেই অচেনা মানুষের সাথে তিনি সুসমাচার শেয়ার করতে লাগলেন। The stranger seemed so interested. আর ওই ব্যক্তিটা, যে অচেনা ব্যক্তিটা, সে খুব আনন্দ সহকারে সেই সুসমাচার গ্রহণ করলো, That he gave him যে a এতটাই New ভালো লাগলো, Testament. এতটাই ভালো লাগলো যে তিনি তাকে নিজের একটা নতুন আত্মসাক্ষ্য দিলেন। That was a very valuable gift. নতুন নিয়মের একটা উপহার দিলেন, যে It'd be like giving a car today. ওই যে উপহারটা ছিল সেই উপহারটা অনেক মূল্যবান ছিল, আজকের সময় একটা গাড়ির মতো। It'd be like giving a car that's illegal, and if someone sees you with it, they can kill you. কিন্তু এই গাড়িটা এরকম অনেকটা অবৈধ গাড়ির মতো, যে যদি কেউ দেখে তোমার ওই গাড়িতে তাহলে তোমারে কারাগারে নিয়ে যাবে। So he gave it to him. তাই সে কি করলো, সে ওইটা We নিল। don't know the name of the man that gave it,
আমরা জানি না যে ওই সুসমাচার কে দিয়েছিল, but the man who received it is named Constantine. কিন্তু যে ওইটা নিয়েছিল, গ্রহণ করেছিল, তার নাম ছিল This কনস্ট্যান্টিন। is not Constantine the Great, এটা কনস্ট্যান্টিন দ্য গ্রেট এই লোকটা ছিল না। but he is related in the sense. After Constantine's time, lots of men were named Constantine. এখন কনস্ট্যান্টিন সময়ের পরে অনেকগুলো লোক ছিল যাদের নাম কনস্ট্যান্টিন রাখা It হয়েছিল। was like the Muhammad name of Turkey. এটা অনেকটা মোহাম্মদের নামের সাথে। Lots of Constantines. মোহাম্মদের যেরকম অনেকগুলো নাম আছে ঠিক তেমনি মোহাম্মদ নামের যেমন অনেক লোক আছে ঠিক তেমনি কনস্ট্যান্ট নামের অনেক লোক আছে। So the name of the city where he lived was Samosata. তিনি যেই শহরে বাস করতে Samosata. তিনি যে শহরে বাস করতে সেই শহরের নাম ছিল সামোসোটা। And Constantine had never seen a book like that. এখন কনস্ট্যান্টিন কিন্তু ওরকম বই কখনো দেখেনি। Did you hear what I just did with my sentence? How when I said you never seen a book like that, I dropped down at the end. তোমরা কি দেখছো আমি যখন এটা বলছি যে আমি ওর কনস্ট্যান্টিন ওরকম বই দেখেনি, তখন আমার স্বরটা নেমে গিয়েছিল। That's what I'm teaching you not to do. যেটা আমি এটা তোমাকে বলতেছি না করতে, কিন্তু আমি করলাম। So I caught myself, so I tried to help you see it. তাই আমি যখন দেখলাম আমি ভুল করছি, আমি তোমাদেরকে দেখতে সাহায্য করলাম। Constantine studied the book. কনস্ট্যান্টিন ওই বইটা পড়ছে, He loved it. তিনি বইটা পড়ে খুবই পছন্দ It was করছেন। a precious treasure. এইটা ছিল খুবই অমূল্য রত্ন। He began to share it with other people. What was that book again? The New Testament. আর তিনি যে নতুন নিয়মের যে বইটা পেলেন, সে বইটা কিন্তু সে সবাইকে It বললেন। would have been quite a bit larger than this. সে বইটা হয়তো এটা থেকে অনেক বড় ছিল, ওনার হাতের যেটা, There were no printing presses then. কারণ তখন তো কোনো প্রিন্টিং প্রেস ছিল না, হাতে লেখা ছিল সেই নতুন নিয়ম। He quoted a lot from the writings of Paul. তিনি পৌলের লেখা থেকে অনেক কিছুই কোট করে রেখেছিলেন। So much so এতই ছিল যে that the people who followed him began to be called Paulicians. যে যারা ওই লোকের শিষ্য ছিল, তাদেরকে বলা হতো পলিশন, মানে পৌলের শিষ্য। The Paulicians were growing. এখন ওখানে যারা ছিলেন এরকম পলিশন, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। The Paulicians would not bow down to the image on the wall in the church. পলিশন যারা ছিল তারা কিন্তু ওই যে চার্চের দেয়ালে যে ছবিগুলো ছিল সেই ছবির নিচে মাথা নত করতো না। And they did not believe that you could get holiness from the hairs and teeth of saints. আর তারা বিশ্বাস করতো না যে তুমি যদি একটা সাধুর চুল নাও বা দাঁত নাও, দাঁত নিলে তুমিও সাধু হয়ে যাবা। And they didn't believe that you should just believe whatever your priest tells you. আর তারা এটা বিশ্বাস করতো না যে তোমার পালক বা যাজক যে প্রচার করতেছে সবকিছুতে বিশ্বাস করে, এটা তারা বিশ্বাস করতো না। And that was so hard for them. আর এইটা কিন্তু অন্য লোকদের জন্য বেশ কঠিন ছিল। Eventually, yes. When you say Turkish, you're sort of referring to something that came later with the Ottoman Empire, but he's from the area of what we call Turkey. The Turks displaced the people that were there during his time. It's more like Greek. So eventually they decided to destroy the Paulicians by killing Constantine. আর তারা কি ঠিক করলো যে পলিশন যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু ধ্বংস করার জন্য তারা কনস্ট্যান্টিনকে মেরে ফেলবে। They stoned him. তারা তাকে পাথর দিয়ে মারলো। কনস্ট্যান্টিন Yep. তারা তাকে পাথর দিয়ে মেরে ফেললো, পাথর ছুঁড়ে। And when he died, আর যখন সে মারা গেল, one of the men that was watching was named Sergei. এখন একজন লোক তাকে দেখছিল সেই মারা মুহূর্তটা, তার নাম ছিল সর্গেই। Like Constantine, it's still a common name in that part of the world today. ওই নামটা কনস্ট্যান্টিন নামের মতোই বেশ কমন ছিল ওই জায়গায়। Not in Turkey, but in the Orthodox areas. তুর্কিতে না, কিন্তু অর্থোডক্স জায়গায়। Sergei was amazed by the peace that he saw in Constantine as he was being killed. গিয়ে দেখেছিল যে কনস্ট্যান্টিনকে যখন পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হচ্ছিল, তবুও কিন্তু তার ভিতরে এক ধরনের শান্তি ছিল। He decided to investigate this religion for himself. সে চিন্তা করলো কি সে ওই ধর্মটার জন্য কনস্ট্যান্টিন মারা গেছে, সেই ধর্মটা সম্পর্কে শিক্ষা নেবে। And he eventually became the new leader of the Paulicians. আর তারপরে কি হলো, সে আস্তে আস্তে ওই পলিশিয়ানদের ভিতরে একজন লিডারে পরিণত হলো। So they stoned him to death also. তাই তাকেও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়। But the number of Paulicians just kept going up.
কিন্তু যতই করুক না কেন পলিউশনদের যে সংখ্যা এটা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। The Queen Theodora got an idea. এখন রানী থিওডোরা একটা বুদ্ধি বের করলো। Persecuting does not seem to destroy them. তা সে ঠিক করলো যে যদি মেরে ফেলা হয়, মেরে ফেলাটা তবুও তো সংখ্যার হ্রাস করছে না। She decided to export them. তিনি চিন্তা করলেন যে তিনি তাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এক্সপোর্ট করে দেবেন। She gathered them up তিনি and, করলেন যে পলিশিয়ানদের একসাথে জড়ো করলেন and took them by march and boat all the way to southern France. আর তখন তাদেরকে নৌকাতে করে তাদের সাউথ দক্ষিণ ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হলো। Let me explain that to you a bit. এখন আমি তোমাদেরকে একটু বর্ণনা করি। Imagine that you have two neighbors with big houses. এখন ধরো তোমার দুই প্রতিবেশী আছে এবং যাদের বড় বড় বাড়ি আছে, They have a nice grass in their backyard. আর তাদের বাড়ির পিছনে উঠানে অনেক সুন্দর ঘাস দেওয়া, They have a fence between them, আর তাদের ঘাসদের মাঝখানে সুন্দর করে বেড়া দেওয়া, and they are enemies. কিন্তু তারা দুইজন একজন আরেকজনের শত্রু। A bunch of trash is thrown over another fence and begins to pile up in this one. তখন কি হচ্ছে, এই পাশে যে প্রতিবেশীরা আছে তারা করতেছে কি, আবর্জনা এদিকে ফেলতে ফেলতে পুরো একটা জায়গায় জড়ো করে ফেলছে। But if they throw it back over, it just comes again. এখন যাদের উঠানে এটা ফেলা হচ্ছে তারা যদি আবার ওইটা উঠাইয়া ওদেরকে আবার ফেলে দেয়, তখন করে কি এটা আবার ফিরে আসে এক So জায়গায়। they get an idea. তাই তারা একটা আইডিয়া পাইলো। Let's gather it all up and throw it into this one. তখন তারা কি করলো যে, এখন তো দেখো দুজনে কথা বলতেছে তাই না, এখন বলছে কি যে এখানে যেহেতু ময়লা ফেলতেছে, ময়লা সব একসাথে জড়ো করে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে ফেলাই দিই। That was Theodora's idea. এইটা ছিল এডোরার রানী এডোরার বুদ্ধি, Put these dangerous teachers over in the Roman side. যে এই যেই ভয়াবহ মানে বিপজ্জনক যে লিডাররা আছে তাদেরকে নিয়ে রোমানদের সাথে দিয়ে দিই। From the time that they moved, তারপর তারা যখন এখান থেকে চলে গেল, you can see in France new groups cropping up. তখন তোমরা দেখবে যে ফ্রান্সে নতুন নতুন দল বেড়ে উঠতেছে। They have several names in history. তাদের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের নাম আছে। Sometimes the Albigenses, তাদের নাম ছিল অনেক সময় আলবাজান্সি, sometimes Cathari, কখনো কখনো কাথারি, but they all had the same teachings as the Paulicians. কিন্তু তাদের যে শিক্ষা ছিল সেই শিক্ষাটা পলিশানদের মতো একই, It was just the teaching from the Bible. বাইবেলের শিক্ষা। And these people were persecuted. আর এই লোকদেরকেও কিন্তু মেরে ফেলা হয়েছিল। They were, more than 2 million of them were killed over about 100 years. 2 মিলিয়নের মতো লোকদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল মাত্র 100 বছরের ভিতরে। And the ones that escaped up into the northern half of the Alps. আর তাদের ওইখান থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিল এলপস পাহাড়ের উত্তরের দিকে। So in the 12th century, you had on one side the Albigensians and on the other side the Waldensians. এখন দেখো যে which century again? The 12th century. 12 শতাব্দীতে কি হচ্ছে, এলপস মাউন্টেন মানে এলপস পর্বতের একদিকে ছিল ওয়েলডেনসিয়ানস আর একদিকে ছিল। So the Albigensians are in France and the Waldensians are in Italy, and the Alps are the dividing line. এখন আলবাজেনসিয়ান যারা ছিল তারা ছিল ফ্রান্সে এবং ওয়েলডেনসিয়ানরা ছিল ইটালিতে, আর মাঝখানে ছিল মাউন্ট এলপস মানে এলপস পাহাড়ের পর্বতগুলা। Now let's remember how the story began. এখন আমরা মনে করার চেষ্টা করি যে গল্পটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। It began by giving away half a Bible. এখন এইটা শুরু হয়েছিল কোথা থেকে? বাইবেলের অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়ার পরে এই ঘটনাটা শুরু হয়েছে, নতুন নিয়ম। By talking a little bit about the gospel and giving away half a Bible. সুসমাচার নিয়ে অল্প একটু কথা বলা আর বাইবেলের যে নতুন নিয়ম আছে সেই নতুন নিয়মটা দিয়ে দেওয়া। And it looks like the result will be more than 2 million people in heaven. আর ওই যে কাজ শুরু হয়েছে সেই কাজের ফলাফল কোথায় আসতেছে? যে স্বর্গে 2 মিলিয়ন মানুষ। So it's just a great development. এখন এটা ছিল খুব ভালো একটা উন্নতি। Now, if you go back about 30 to 40 years here, এখন তুমি যদি এই সময় থেকে 30-40 বছর পিছিয়ে আসো, there were a lot of colporteurs in Bangladesh. ও নাও টাইম, No, 30 or 40 years ago. আচ্ছা 30-40 বছর আগে
বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন গল্প অটার ছিল যারা বই বিক্রি Elder করতো। Milton Dash did it. আমাদের মিল্টন দাস এই কাজটা করেছে। Elder Malloy, whatever his last name is, did it. মিস্টার What is it? মলয় Sharker? মিস্টার মলয় সরকারও কিন্তু এই বই বিক্রি কাজ করেছে। Mr. Sogir, yes, Mondo, he did it also. মিস্টার শগীর মন্ডলও কিন্তু এই কাজ করেছেন। Thousands of Bibles were sold in Chittagong. চিটাগাঙে প্রায় হাজার বাইবেল বিক্রি করা হয়েছিল। Where are those Bibles? এখন বাইবেলগুলো কোথায়? It's possible that there's still groups of people reading them. এখন এটা সম্ভব যে এখনো কয়েক দলের আর মানুষ আছে যারা এই বাইবেলগুলো পড়ছে। Maybe when we start visiting more people in the city, we'll find where some of those Bibles went. আমরা যদি এই শহর ঘোরার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো আমরা বাইবেলের কতগুলো বাইবেল আমরা খুঁজে বের করবো যারা পড়তেছে। Do you have any questions about this story? এখন তোমাদের এই গল্প নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন আছে? Miss Dash. Did the Waldensians and Albigensians have clashes or they're the same? Are they enemies? I don't find any evidence that they even knew about each other. So they just stayed there. Like they were only maybe 20 miles from each other, but it was a very difficult 20 miles. Also a mountain. I have been from the French side to the Italian side. You want to translate that? আমি কিন্তু ওই যে ফ্রান্সের দিকেও গিয়েছিলাম এবং ইটালির দিকেও গিয়েছিলাম। I had to go through a tunnel for more than 25 miles. আমাদের কিন্তু একটা টানেল মানে একটা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে যেতে হয়েছিল যেটা প্রায় 20 মাইলের মতো লম্বা ছিল। It cost 5,000 taka just to go through the tunnel. ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে যেতে আমার 5,000 টাকা লেগেছিল। Because they had to make it under a mountain. কারণ তাদেরকেও সুড়ঙ্গটা তৈরি করতে হয়েছে একটা পর্বতের নিচ দিয়ে। So if you began walking through the tunnel, তাই তুমি যদি ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হাঁটা শুরু করো, you'd have to walk fast to get out the other end in the same day. আর ওই একই দিনে যদি তুমি ওই সুড়ঙ্গের অন্য মাথায় আসতে চাও তাহলে তোমার অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে। I think 25 miles is about 42 kilometers. আর 25 মাইল অনেকটা 42 কিলোমিটারের মতো। Okay, so let's go another branch. আমরা আর একটা ব্রাঞ্চে যাই। What happened in India? Oh, ইন্ডিয়াতে কি হয়েছিল? Miss Dash, go ahead. Miss Dash, what's your question? No, she's telling that I had a question. Oh, you have a I was question. doing like this. Oh, yeah, what is it? The first person who died, his name is Constantine, right? What was the second person's name? Sergei. Sergei. If you look it up in history, it'll be Sergius. Sergius. But the modern form of that name is Sergei. So, and you were saying that Constantine was the person who got the New Received the Testament, Bible, yeah. and who gave it to him? We don't The know. stranger. Yeah, we don't know. I don't think he knew. And who was the prisoner? The prisoner was the stranger that gave the Bible, who we don't really know anything about him. And I don't think he knows And this where stuff. did he go? Wherever he was going. Maybe what you don't know, but I'm sure it was this way in Bangladesh too, is when you go back hundreds of years, travelers would just stop wherever they were in the evening and try to find someone to lodge them. Okay. You know, there were no hotels or you didn't need hotels. Farmers were happy to have someone. You give them a little bit of a blessing for having stopped at their house and you just keep going. So Constantine was the person who received the New Testament from the stranger who was released from prison. Yeah. Okay. So let's talk about what happened in India. এখন আমরা ইন্ডিয়াতে কি হয়েছিল এটা নিয়ে কথা বলি। The church in India was started by Thomas, থমাস the apostle. থমার মাধ্যমেই কিন্তু ইন্ডিয়াতে চার্চ তৈরি হয়েছিল। And Thomas was martyred আর থমাকে মারা হয়েছিল, মার্ডার, killed for his faith. থমাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। And Thomas was a Sabbath keeper.
আর থোমা ছিল একজন বিশ্রামবার পালনকারী। So the early Thomas church was a Sabbath-keeping church. আর থোমার যে চার্চগুলো তৈরি করা হয়েছিল পূর্বে, সে আগের চার্চগুলো ছিল বিশ্রামবার রক্ষাকারী চার্চ। And the church outside of Rome was quite organized. রোমের বাইরে যে চার্চগুলো ছিল সেগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল। And they stretched all the way from what we call Syria today to India. আর সেই চার্চগুলো অনেক বড় করে ছড়ানো ছিল, যেটা এখন আমরা বলি সিরিয়া, সিরিয়া থেকে ইন্ডিয়া পর্যন্ত। What's the question? সিরিয়া You said the church outside of Rome was organized and it stretched from Syria to Rome. But do you mean No, Syria to India. Do you mean that the Christian church? Yeah, the Christian church. So established by Thomas, right? Thomas started it in India, but he didn't start a new organization. He tried to unite that church to the church that was existing in other parts of the world. থোমা কি হয়েছে যে ইন্ডিয়াতে চার্চ তৈরি করেছেন, কিন্তু তিনি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করেননি, কিন্তু তিনি চেষ্টা করছিলেন যেন ওই চার্চটার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য চার্চের একটা সংযুক্তি আনতে পারে। And he was able to unite it with the church that was in what we call the Middle East, Uzbekistan, Iran, this area. মিডল ইস্ট মানে পাকিস্তান, ইরান, এইসব জায়গায় যে চার্চগুলো ছিল, সেই চার্চগুলোর ভিতরে ইন্ডিয়ার চার্চের একটা সংযুক্তি আনতে পেরেছিলেন তিনি। So during the Middle Ages, আর এই মধ্যের এই সময়ে a man named Marco Polo went on a trip from Europe. ইউরোপ থেকে একজন লোক যার নাম ছিল মার্কো পোলো, তিনি একটু ঘুরতে গেছিল। I think it was about the year 1100. I'm about to look it up. Marco Polo, let's see. Yeah, from 1271 to 1295. তিনি 1271 থেকে 1295, 1271 to 1295. So it's the 13th century. এটা 1271 থেকে 1295 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই সময়টা ছিলেন। Marco Polo was from Italy, but he traveled the Silk Road over towards China. তিনি ইতালিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি এক রাস্তা করে তিনি চায়নায় কাছে গিয়েছিলেন। And he expected not to find Christians, তিনি কিন্তু এটা ভাবেননি যে তিনি খ্রিস্টান খুঁজে পাবেন এখানে, but he found Christians all along the way. কিন্তু তিনি সমস্ত পথে তিনি খ্রিস্টানদের খুঁজে পেয়েছিলেন। The European Christianity didn't realize that there was Christianity outside of Rome. ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান যারা আছে তারা কখনো বুঝতে পারেনি যে রোমের বাইরে খ্রিস্টানরা থাকতে পারে। Marco Polo kept notes about what he found. তাই মার্কো পোলো কি করলো যে তিনি যা খুঁজে পেয়েছেন সেগুলো একটা নোট লিখে রাখলো। And one thing that really struck him is that they kept Saturday instead of Sunday. আর তার কাছে যেটা বেশ আশ্চর্য লেগেছিল সেটা হচ্ছে তারা সাব্বাত রাখছিল, মানে রবিবার না রাখার বদলে। By his time, Islam had really taken over most of the area of the church. কিন্তু তার সময়ে ইসলাম কিন্তু ওই চার্চের যে অংশগুলো আছে সেই অংশগুলো ইসলামটা নিয়ে নিচ্ছিল। But that did not destroy the church. কিন্তু তবুও কিন্তু সেই ঘটনাগুলো ইসলাম চার্চ ধ্বংস করতে পারেনি। Marco Polo found high-level Christians in the government in Baghdad. বাগদাদে যে সরকারের যে লোকজন ছিল তাদের ভিতরে অনেক খ্রিস্টান খুঁজে পেয়েছিল। And there was even a headquarters of the church in Baghdad for a large region of Central Asia. এখন সেন্ট্রাল এশিয়া, মধ্য এশিয়ার যে জায়গাটা ছিল ওইখানে বাগদাদের ভিতরে তাদের যে হেডকোয়ার্টারটা ছিল, প্রধান অফিসটা ছিল, সেই অফিসটা খুঁজে পেয়েছিল। So the Islam that was there was allowed a good deal of religious liberty for Christians. তাই ওইখানে যেই মুসলিম ইসলামরা ছিলেন তারা কিন্তু খ্রিস্টানদের জন্য একটা স্বাধীনতার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, যে তাদের জন্য কোনো পরাধীন কোনো আইন কানুন রাখেননি। When you go east from there, আর তুমি যখন ওইখান থেকে আরো পূর্বতে ফিরে আসো, you can go north into other Muslim lands, আর তুমি তখন উত্তরের দিকে যে তুমি আরো অনেক মুসলিম জায়গা এলাকায় যেতে পারো, or you can go south into Hindu lands. অথবা তুমি দক্ষিণে চলে আসতে পারো হিন্দুদের এলাকায়। Marco went north and he eventually made his way to what we call Mongolia today. মার্কো কি করছে, তিনি উত্তরে গেলেন, উত্তরে যাই এখন যে জায়গাটাকে আমরা মঙ্গোলিয়া বলি সেখানে গেলেন। And he was really appreciated in Mongolia.
আর মঙ্গোলিয়া তাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়, তাকে অনেক সম্মান দেখানো হয়। But if he'd gone south, কিন্তু তিনি যদি দক্ষিণে যেতেন he would have encountered the St. Thomas Christians. তাহলে হয়তো তিনি থোমার যে খ্রিস্টানরা ছিল তাদেরকে হয়তো দেখতে পাইতেন। They existed for about 1400 years before Rome discovered them. এখন তারা প্রায় 1400 বছর তারা ওখানে ছিল, রোম সাম্রাজ্য তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার আগে। And Rome discovered them in a time of Europe colonizing the whole planet. আর রোম তাদেরকে খুঁজে পেয়েছিল তখনই যখন ইউরোপের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কলোনি করার চেষ্টা করছিল। England and Spain and Germany, especially England and Spain, were competing for colonies all around the world. ইংল্যান্ড এবং স্পেন একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেছিল যে কে কত বেশি কলোনি করতে পারে পৃথিবীতে। England, Spain, Portugal, and France. ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স। So if you go to the islands of the world today, এখন তুমি যদি দেশের বিভিন্ন আইল্যান্ডে দেখো, পৃথিবীর বিভিন্ন আইল্যান্ড, almost all of them speak English or Spanish or Portuguese or French. তাহলে তোমরা দেখবা যে তাদের হয়তো ইংলিশে কথা বলতেছে, পর্তুগিজে কথা বলতেছে, ফ্রান্সে কথা বলতেছে, তাদের ভাষা তুমি দেখবা কি একই রকমই আছে। That's because of this period. আর এইটার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই সময়টা তারা কলোনি করার চেষ্টা করছে পৃথিবীর বিভিন্ন But when জায়গায়। the Pope saw this happening, পোপ যখন দেখলো যেগুলো হচ্ছে, he wasn't neutral about it. সে কিন্তু এই ব্যাপারটা ভালো করে না নেয়। France was Catholic, ফ্রান্স ছিল ক্যাথলিক, Spain was Catholic, স্পেন ক্যাথলিক ছিল, Portugal was Catholic, পর্তুগালরা ক্যাথলিক ছিল, but England was leaving the Catholic Church. কিন্তু ইংল্যান্ডরা কি করতেছে, ক্যাথলিক চার্চ কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে তখন। Wycliffe had already been there by this time. ওয়াইক্লিফ কিন্তু তখন ওই সময় ছিল। And in a little while, we're going to have Henry VIII come and do his work. আর একটুক্ষণ পরে তোমরা দেখবে যে হেনরি অষ্টম তিনি কিন্তু ওই কাজে আসছে। So if you're the Pope, which countries do you want to colonize the world? এখন তুমি যদি পোপ হতো তাহলে তুমি কি চাইতো, কোন দেশগুলো এই পৃথিবীতে কলোনি করতো? France, Spain, and Portugal. ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল। So the Pope began doing something interesting. তাই পোপ একটা মজার কিছু করা শুরু করলো। He began giving away large pieces of the earth that he had never visited. পোপ কি করলো যে পৃথিবীর বেশ বিরাট বিরাট অংশ সে দিয়ে দেওয়া শুরু করলো মানুষকে। For example, he gave Western India to Portugal. সে যে পশ্চিমে যে ইন্ডিয়া ছিল, ইন্ডিয়ার পশ্চিম ভাগটা You know, the area that has Goa পর্তুগালকে in দিলেন। it. He had the authority to do that. No, he just did it. It'd be like me saying, I give you the gift of DACA. Like that. But what he said is, now you need to go claim your land. এখন সে কি করছে দেখো, পোপের তো কারো কিন্তু কোনো সাধ্য নাই যে সে বলবে যে আমি তোমারে ইন্ডিয়ার পশ্চিম ভাগটা তোমার দিয়ে দিচ্ছি, সাধ্য আছে? নাই তো। কিন্তু পোপ কি করছে কি, আমি তোমার এই ভাগটা দিলাম, এখন এটা তোমার দায়িত্ব, তুমি কিভাবে ওইটা নিয়ে নিবা নিজে, বুঝছো? But মানে when the British saw Portugal coming to Western India, যখন ব্রিটিশ দেখলো যে পর্তুগালরা এই ইন্ডিয়ার পশ্চিম দিকে আসতেছে, they quickly went for East India. আর তারা বললো কি তাড়াতাড়ি যাইয়ে যেই পূর্ব দিকে যে ইন্ডিয়াটা ছিল, ইন্ডিয়াটা সেটা দখল করলো। But we want to talk about West India in this class. আমরা ওই পশ্চিম ইন্ডিয়া নিয়ে কথা বলবো না, Because West India is where the Christians were. কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ায় মানে পশ্চিম ইন্ডিয়ায় যেখানে ছিল সেখানে খ্রিস্টানরা ছিল। And when the Portuguese ship showed up, যখন পর্তুগালের যে জাহাজগুলো ছিল সেই জাহাজগুলো ওখানে আসলো, and they conquered the local governments, আর তারা ওই যে লোকাল যে সরকার ছিল সেই সরকার জয় করলো, they found a lot of Christians. তারা দেখলো কি ওখানে অনেক খ্রিস্টানরা আছে। They said, we're glad you're here, you need to submit to the Pope. এখন তারা বলছে কি যে আমি খুব খুশি হয়েছি যে আমি এখানে খ্রিস্টানরা পাইছি, কিন্তু খ্রিস্টান তোমরা তো এখন পোপকে মানে নাও। The St. Thomas Christians looked at them kind of funny. তখন থোমার যে খ্রিস্টানরা ছিল তারা ওদের দিকে বেশ
হাস্যকর চোখে তাকাইছিল। They said, we have a general conference in Baghdad, তো বলছে কি আমাদের তো বাগদাদে আমাদের হেডকোয়ার্টার আছে, but we don't have a pope. কিন্তু আমাদের তো পোপ নাই। And it led to a lot of stress. আর তখন কি হয়েছে, তাদের ভিতরে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। They tried to persecute them, তারা চেষ্টা করলো তাদেরকে মেরে ফেলতে, but the Portuguese didn't really have enough people for that. কিন্তু পর্তুগালের লোকজন বেশি ছিল না, There were lots of Christians. কিন্তু খ্রিস্টানদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। Like 500 people can't persecute 50,000 people. দেখো 500 লোক কি 50,000 লোককে মেরে ফেলতে পারে? So they tried some other means. তাই তারা অন্য পন্থা ব্যবহার করলো। And they finally figured out how the church was organized. তারা মানে ফাইনালি তারা দেখতে পেল যে কিভাবে চার্চ সাজানো হয়েছে। They had large church meetings, তাদের বড় বড় চার্চ মিটিং হতো, and those meetings had authority to make decisions. আর ওই মিটিং এর কিন্তু সেই তারা ডিসিশন নেওয়ার মতো অথরিটি ছিল তাদের। They said, can we come? তারা বলছে কি যে আমি কি তোমাদের মিটিং এ আসতে পারি আমরা? The Thomas Christian said, sure, থমাসের যে খ্রিস্টানরা ছিল তারা বলছে কি অবশ্যই আসো, but you only get one vote like everybody else. কিন্তু তুমি বাকি সবার মতো মাত্র একটা ভোটই পাবা। So they came, তাই তারা আসলো, they watched, তারা দেখলো, and they went away and made a plan. এবং তারা চলে গেল, কিন্তু একটা বুদ্ধি আটলো। The St. Thomas Christians were very careful who they selected as their pastors. এখন সেন্ট থমাসের যে মানে থমার যে খ্রিস্টানরা ছিল, তারা বেশ সতর্কতার সাথে তাদের পালকদেরকে চুজ করতো। So if you have 10,000 Christians, তাই ধরো তোমাদের যদি 10,000 খ্রিস্টান থাকে, you might only have 30 or 40 pastors. তাহলে হয়তো মাত্র তোমার 30 থেকে 40 জন পালক থাকবে। Well, the Catholics poor people that they could make into pastors. এখন ক্যাথলিকরা কি করলো, যে দরিদ্রদের খুঁজতে লাগলো যাদেরকে তারা পালকে তৈরি করবে। They ordained a lot of pastors, তারা তখন অনেকগুলো পাস্টর মানে পালক তৈরি করলো। men that they could pay to vote the way they wanted. তার মানে কি হচ্ছে, তারা ওই পালকদেরকে টাকা দেবে যেন তারা ভোট নিতে পারে। And then when the next meeting was called, আর তারপরে যখন এর পরবর্তী মিটিং ডাকলো, all these pastors came সব যে পালকদেরকে তারা তৈরি করছে পালকরা আসলো, and they voted to submit to the Pope. আর তখন তারা ভোট দিল, যে ভোটে তারা বললো যে তারা পোপের সামনে মাথা দেবে। The trick was so obvious. এখন তাদের সাথে যে ট্রিকটা করা হয়েছে, এটা কিন্তু খুব অবভিয়াস সবার কাছে, সবাই But কিন্তু দেখতে it পাচ্ছে, was done legally. কিন্তু এটা আইনভাবে করা হয়েছে। So what to do about it? এখন এটার ব্যাপারে কি বলবেন? Suppose you're the St. Thomas Christians. ধরো তোমরা হচ্ছে তোমার খ্রিস্টান, The meeting is just over. এই মিটিংটা মাত্র শেষ হয়েছে, The vote was just done. ভোটটা মাত্র শেষ হয়েছে, What are we going to do about it? এখন তুমি কি করবে বলো? I'd like to hear your ideas. আমি তোমাদের সিদ্ধান্ত শুনতে চাই, কি করবো তোমরা? ভোট শেষ। What do you say? হ্যাঁ হ্যাঁ নির্বাচন। The result is out? Yeah, the result's done. Yeah. আমি ওইটা নিয়ে আর ওই যেগুলো আমি জানি যে এগুলো আমাদের এখানে He knows that the things are wrong, like submitting to Pope. তারপরে যেটা আমি সত্য জানি এটা আমি মানবো, এবং যেটা আপনি যেটা সত্য নয় এটা আমি মানবো। So he will go by his faith. He will not go for Pope. So you'll separate from the organization. তুমি ওই প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি এটা বুঝতে পারবে তাহলে Yes. কিন্তু ওই জায়গায় যারা জনগণ ছিল, জনগণ তো ছিল জনগণ যদি চায় তারা তো চেঞ্জ করতে পারে, কারণ আমি দেখছি He's talking about the other people. Like if the people won, they could change it because they were supposed to have higher authority. কারণ কেএমএস দেখছি একজন প্রিন্সিপালকে কেএমএস ডিন হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কেএমএস সবাই জানে, এমনকি তার জন্য ঘর প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে চায় না যে সে প্রিন্সিপাল থেকে ডিনে আসুক। রেজাল্ট কিন্তু পাবলিশড হয়ে গেছে, তারপরে সে আর আসে না, সে মনে হয় কাজে চলে গেছে। So here he's telling that in KMS, someone was supposed to come for dean, boys dean, but he was a principal before. He was principal before. Everyone knew and everyone was getting ready for him to come, but he didn't want to be demoted from principal to be a boys dean. So he didn't go, he found another job. So what happened? এখন কি হয়েছিল?
After a few months, বেশ কয়েক মাস পরে many of the faithful pastors decided to get together and make an agreement. এখন অনেক বিশ্বস্ত পালক যারা ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা একসাথে আসবে এবং একটা সম্মতিতে আসবে তারা। They decided that they were going to lead their churches back to the faithful belief system. তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তাদের চার্চের লোকদেরকে ওই আগের যে বিশ্বস্ত পথ ছিল সেই বিশ্বস্ত পথে নিয়ে আসবে। And that was the beginning of serious persecution in Goa. আর ওই সময় গোয়া Mhm. আর ওই সময় গোয়ার এলাকায় খুব ভারীভাবে এই হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, persecution. So the persecution in Thomas's time was by Hindus, but in the 1400s it was by the Catholics. এখন থোমার সময় যে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল সেটা ছিল হিন্দুদের দ্বারা, কিন্তু এই সময় 1400 শতাব্দীতে কি হচ্ছে, ক্যাথলিকদের দ্বারাই হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। Does this make you get sleepy when I'm teaching so slow because we have to do translation? এখন আমাদের যে ট্রান্সলেশন করা লাগে, মানে ওনার ইংলিশ করা লাগছে, আমার বাংলা করা লাগছে, যখন এগুলো হয় তখন তোমাদেরকে একটু বোর লাগে, ঘুম আসে? To me, I feel like it's too much for one. বুঝতে একটু সমস্যা Oh, so it's not too little, it's too much. She's telling like a lot of information. He's telling that I don't understand sometimes. Maybe it's good then that you're here twice. তুমি যদি দুইবার শোনো তো ভালো হয়। I will review this tomorrow. নাকি She's here 4 times. Yeah, we're done with class today, and maybe we can do some review of this tomorrow. That's what quizzes are, they're a review. আচ্ছা, আমাদের হয়তো ক্লাসটা আজকে শেষ করব, কিন্তু আগামীকাল আমরা রিভিউ করতে পারি। কুইজ তো এই জন্যই করি, আমরা যেন রিভিউ নিতে পারি। I need to finish the story tomorrow. We'll talk about the Inquisition. আমাদের এটা শেষ করব এখন, কালকে আমরা ইনকুইজিশন নিয়ে কথা বলবো। Because it was established in India. It was the first time it was ever outside of Europe. কারণ এটা তৈরি করা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে প্রথমবারের মতো, এটা ছিল ইউরোপের বাইরে প্রথম। Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশক্তিমান, prepare us for what's coming. আমাদের প্রস্তুত করুন যা আসছে আমাদের জন্য। I ask in the name of Jesus. নামে চাই। Amen. So,